Okay. Okay. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീന് കാണാമോ? Yes, sir. Okay. Okay. അപ്പം so today you can expect questions. So I will be dealing with your interview questions. Okay. So now you can expect questions from personal questions. That is your introduction and basically about why do you join merchant navy, why do you want to join merchant navy, why did you choose this career, and you can expect some more personal questions. That depends upon the companies. Some companies focus more on personal questions, whereas some focus more on your physics, chemistry and technical questions. Now apart from that personal questions, you can expect physics and chemistry questions. So that as I earlier said, so your physics and chemistry questions mostly will be from your plus 1 and plus 2. So after that you can expect questions from geography and general knowledge. So general knowledge, that you actually yourself have to prepare for that. Now geography I can help you that. In geography, mostly as navigators you will be expected to understand basic geography such as earth, and therefore you might be asked to define what is equator, what is prime meridian, what are parallels of latitudes. So if I ask someone, say I'm asking Milan. Milan? Yes, sir. Okay. So Milan, if I ask you what is equator, so you are in an interview and I'm asking you what is equator, how do you answer? Like, sir, equator is a imaginary line. Hmm. Equator is an imaginary line, Uh, and and Milan, hello. Fine. Fine, Anandu. Anandu. Yes, sir. Okay. So Anandu, if I'm asking you what is prime meridian, can you define prime meridian? Hello. First of all, do me some you guys do me a favor. First of all, everyone switch on your cameras.
Josbin. Okay. Yes, sir. Okay. Milan. Milan, switch on your camera. Okay. Now, okay, Milan. Now tell me, how do you explain equator? If I ask you what is equator, Milan, can you hear me? Sir, equator is a imaginary line Hmm. around the middle of the earth. Around the middle of the earth. Okay. Okay. Who else was that? Okay. Devi Nandana. Devi Nandana, tell me what is prime meridian? Prime meridian, Hmm. um, measuring from both east and west. Come again. Prime meridian. Starting point for measuring distance between east and west. It is a starting point to measure distance. Measuring distance. Okay. So Devinandana has said what is prime meridian. Milan has said what is equator. But this is not what actually equator is. This is not what prime meridian is. So as students who are attending for or who are trying to get into nautical science, you are expected to know some sort of geography. So basically in geography they expect you to know directions. You should be thorough with directions first. Second, continents. You should be know there how many continents are there and what are those continents. Then oceans, and then you also need to know some sort of uh, the capitals of the country. How many not all the countries, but then some say 5 countries in Europe, then 2 or 3 countries in America, both South America and North America, then in Asia and their capitals. And you also need to know basic geometry of earth, the basic geometry of earth. And these parameters or these parallels of latitudes, equator, these are the fundamental of geography which we use in day-to-day life as a navigator. So why I am taking this is because if you study these definitions, for your interview, you can 70 percentage impress your interviewer, right? Because if you go about saying that equator is an imaginary line around the center of the earth, so is prime meridian is also an imaginary line which also runs through the center of the earth in another way. So your definitions has to be very defined. You have to define that, so such a way that it cannot be the other way, right? Okay. Now earth. So the first question that you can expect, 1 minute, let me share. The first question that you can expect in your interview is that what is the shape of the earth? What is the shape of the earth? Can anyone answer? What is the shape of the earth? Josbin, what is the shape of the earth? Josbin, Yes, what sir. is the shape of the earth? Sphere. Sphere. Okay. Dhananjay, what is the shape of the earth? Spheroid. Sphere. Ellipse. Okay. What else?
The answer is, the shape of the earth is oblate spheroid. It's actually oblate spheroid. Sir, once again, please. The shape of the earth is actually oblate spheroid. Can you share my screen? Can you see my screen? I'm sharing. Okay. Can you see? Yes, sir. Okay. So that is the first question that you can expect. What is the shape of the earth? The shape of the earth is oblate spheroid. Now there might be several other terms. Okay, there might be several other terms for you can use that to define the shape of the earth. But why I am specifically sticking on to oblate spheroid is because this is what you will be using once you join for DNS or for BSc Nautical Science. So as a candidate, when you are using this term for your interview, your interviewer will be impressed. So that is why we are using. So not only the shape of the earth, but for every definitions that I am going to show you now is from your course. Okay. So the shape of the earth is oblate spheroid. Now why is it oblate spheroid? Because as you can see in the screen, see this is earth. Consider this is the earth. Now if it is to be a perfect eclipse or ellipse, it should have equal radius, right? Or diameter in that case. Equal diameter. Horizontally or vertically, it should have equal diameter if that is to be a perfect ellipse. But you can see there is a bulge. Okay, there is a bulge. This is called geodal bulge, and the poles are slightly flat. So you have both the poles slightly flat. So that makes it a oblate spheroid. Okay. And why is it so? So when you say the shape of the earth is oblate spheroid, then there may come another question, that is, why is it oblate spheroid? So if you are asked why is it an oblate spheroid, then you can simply answer equatorial diameter of the earth is more than the polar diameter. Understood? Understood? Yes, sir. Okay. So okay, Milan, why is the earth called oblate spheroid? Because it's equatorial, Hmm. diameter is more than polar. Polar? Diameter. Okay, fine. Okay, so that is the first set of questions that you can expect. What is the shape of the earth, which is oblate spheroid? Why is it an oblate spheroid? Okay, two questions. Now second, we will see what is an equator. Now before you go to equator, or before we go to prime meridian for that matter, we will look into some other terms which is not important for you, but this is important for you to describe what is an equator or prime meridian for that matter. So the first term is great circle. Now what do you think is a great circle? Does anyone have a guess? What do you think is a great circle? Fine. So great circle, as it is, you don't have to study. Nobody is going to ask you what is a great circle in an interview. Fine. But for your understanding, great circle is a circle on the surface of a sphere
the plane of which passes through the center of the sphere. Now this is a bit tricky to understand. See, look at this picture. Can everybody see? So first please respond. Yes, sir. Okay, so this is a sphere. Consider this is the earth, okay, or just a sphere. Now in this sphere, these red dots is a line, okay, it is a circle. So now this makes a circle. Now this circle runs through the circumference, okay, through the circumference of this sphere. Now if you make a plane, how do you make a plane? You make a plane when you cut the sphere. Understand? Because this is a circle, so like this is a circle, so this joins, this goes this way and comes this way, so this is a circle, and when you join that, when you join here to here and join here to here, that makes a plane. So when you take the plane of a circle, and if that plane cuts the center of the sphere, so every sphere has a geometrical center, that is this. You can see can you see my mouse pointer? Respond. Yes, okay. So this is the center, this is a geometrical center of that sphere, right? So when you make when you take the plane of this circle, that plane is passing through the center, passing through the geometric center of this sphere. Now if at all such a situation happens, now if the plane of the circle is passing through the center of a sphere, then that circle is a great circle. Understand? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. Once more, okay, just understand. Consider this sphere, okay, this is a sphere. Now in this sphere, I am making a circle in its surface, okay. This is a sphere and I am drawing a circle in its surface. So I am drawing a circle starting from here and comes all the way there and finishes here. So this is a circle, fine, you understand that? Ajit, turn on the mic. Ajit, turn on the mic. Yes, sir. Okay. Ajit, now have to respond to me, okay? Now respond to me. That okay, Ajit, now you should respond to me. This is a sphere, okay, this is a sphere, and I made a circle, okay, in the surface of the sphere. Understand? I made a circle in the surface of the sphere starting from here, and it comes all the way there and joins here. So this does that make a circle? Yes? Yes, yes. Yes, okay, it does make a circle. Now you see this point, this is the geometric center of that sphere. Understand? This is the geometric center of that sphere. Now I am making a plane out of the circle. How do you make a plane? You can mute. See everyone, see this. See this picture. You see this picture? This one here. Okay. So now in this picture, you have cut the sphere.
You have cut the spear through its center. Now before you cut that spear, you should make a circle, right? You made a circle on its surface and you are cutting the spear through the circle, right? Right. Yes, sir. Okay, so in that case, if that is called the plane of the circle, that is called the plane of the circle. Now if that plane passes through the center of the spear, then that is called a great circle. Understand? You will understand great circle when we go to small circles more. Okay, now simply understand that great circle is a circle on the surface of a sphere, the plane of which passes through the center of the sphere. Understand? Understand? Yes. Yes, sir. Okay. Respond. Now small circles. Okay, small circle. Now see, you will understand great circle from this. Now the small circle. See, consider this as a sphere. Okay, this is a sphere. Now I have drawn a circle, but that circle comes in the polar region. Now that circle comes here. Okay, but now when I cut that circle, is that passing through the center of the sphere? Ajit, is that passing through the center of the sphere? No, sir. No, it is not. Right, this is not passing through the center of the sphere, but that is a circle. That is a circle on the surface of the sphere. But when you cut the circle, it is not passing through the center of the sphere. Because the center of the sphere is here, right, where my mouse pointer is. This is the center of the sphere. But when you make a circle here and when you cut it, that is not passing through the center of the sphere. Now take this matter. In this picture, you are making a circle here on the tip or on the edge of the surface. You are making a circle and you cut the circle, but that is not passing through the center of the sphere, or let alone this. In this also, you are making a slightly a bigger circle, but even then it is not passing through the center of the sphere. Understand? That is a small circle. So when you make a circle on the surface of the sphere and when you cut the circle, and when you cut that, if you are cutting through the center of the sphere, then that is a great circle. If you are not cutting it through the center of the sphere, that is a small circle. Understand? Clear? Respond if it is clear. Yes, sir. Clear, clear. Yes? Yes? Clear, clear. What about rest of them? Yes? Clear? Yes, sir. Clear? Okay. Okay, fine. Now we will see what is an equator. Now this is very important. Okay, this is important for you because you can expect what is an equator. But now you might find several other definitions for equator or prime meridian for that matter. But I'm guaranteeing you, if you are studying this definition, you will stand alone in that interview. Now what is equator? Equator is a great circle on the surface of the earth, the plane of which is perpendicular to the earth's axis. Now this is a very definite, this is a very clear definition for your equator, equator, right? So earlier when we started the session, someone said that this is an imaginary line. Yes, it is an imaginary line. So is parallels of latitude. Parallels of latitude is also an imaginary line, or prime meridian is also imaginary line, let alone longitudes or ideal for that matter. So equator is an imaginary line, but equator is a great circle. That makes a bit different. Equator is a great circle. So what does great circle mean? Great circle means when you cut through the equator, you are cutting through the center of the sphere, or we are cutting through the center, that the plane of the equator is passing through the center of the earth. Fine, understood?
Okay. Now, what is the second sentence? The plane of which is perpendicular to the Earth's axis. Now, we all know that Earth has its own axis, right? This is the axis. You see this? This is the axis. This is the axis of the Earth. This one. Understood? This is the axis of the Earth. Now, Earth is rotating on its axis. Earth is rotating on its axis. Now, this is the axis. Now, if we cut the equator, okay, if we cut the equator, this is the plane of the equator. Now, this is the plane of the equator. This is what you mean by plane. So you see my mouse pointer there. This is what you mean by a plane. So, this is the equator. It is a great circle. Now, I have cut the equator. So, when I cut the equator, this is making a plane. This is the plane of the equator. Now, it states that this plane is perpendicular, which means 90 degree, perpendicular to the axis of the Earth. Is that clear? Is that clear? Anandu? Yes, sir. Anandu, switch on your camera. Everyone, switch on your camera. Okay, Anandu, did you understand what that is? What is equator? Yes, sir. Okay. Tell me what is equator. Now you tell me what is equator. Or tell me what is a great circle. It's a circle on the surface of a sphere, the plane of which passes through the center of the Earth. Okay. And what is a small circle? It's a circle on the surface of the sphere. It does not passing through the center of the sphere. Shape. What? Come again, once again. It is a circle on this surface of a sphere, the plane of which does not passing through the plane of which does not pass through the center of the sphere. Yeah. Okay. Now, does everyone understood what is equator, or how can you define equator? Because studying the definition you can study later. Just not, I will post that in your group. You can study that later. But if you have any doubt in understanding the definition, tell me. Everyone understood what is equator? How can you define equator? Okay. Now, so this is equator. Equator is a great circle on the surface of the Earth, the plane of which is perpendicular to the Earth's axis. Now, next is parallel of latitude or latitude. You all know what is latitude. Latitudes are actually small circles. Now, we know what is a small circle. Small circle is that if you cut the small circle, or if you take the plane of the small circle, that will not pass through the center of the sphere, right? So, parallels of latitudes cannot pass through the center of the sphere, and if it does, that becomes an equator. So that is what that makes the equator different from the other latitudes, because when in the beginning you say that equator is an imaginary line, so is parallels of latitude. Parallels of latitude is also imaginary line, but equator does pass through the center of the sphere, whereas parallels of latitude cannot pass through the center of the sphere. That is because parallels of latitudes are
small circles. So if you come across a question in your interview that what are parallels of latitude, you can answer or you can define parallels of latitude in this way. Parallels of latitudes are small circles on the earth's surface, the plane of which are parallel to the plane of the equator. Okay, they are parallel to the plane of the equator. Now plane of the equator pass through the center of the circle, center of the sphere, and planes of parallels of latitude are parallel to the plane of the equator. Understood? I'll show this picture. See, this is the plane of the equator. Okay, this is the plane of the equator. Now these are parallels of latitude. Now if you consider this, say 50° north. Now 50° north, if you take the plane of 50° north, that is parallel to the equator, isn't it? That is parallel to the equator. So when you define this is a small circle. This is exactly a small circle, the plane of which is parallel to the plane of the equator. Okay. Okay. One minute. Okay, see, this is parallels of latitude. Okay, these are the parallels of latitude. Say 1° north, 2° north, 3° north, 4° north. Okay, or 1° south, 2° south, 30° south to 90° south. Okay. Now in this, you can note down the definition. Parallels of latitude are small circles on the earth's surface, the plane of which are parallel to the plane of the equator. So this will be the plane of the equator, this will be the plane of the parallels of latitude. Now the plane of the parallels of latitude are parallel to the plane of the equator. Okay, so that is what parallels of latitudes are. Clear? Yes, sir. Okay. Now we will see meridians. Meridians are a bit different. They are actually semi-great circles. Now how will you know semi-great circles? We know what is great circle. Great circle means the plane of the circle should pass through the center of the earth. What is a semicircle, first of all? If this is a circle, consider this is a circle. Okay, if I cut it into half, this is a semicircle. Half of a circle is called semicircle, right? Right. Yes. Okay, that is a semicircle. Now semi-great circles are nothing but, you see this is your north pole. Okay, now you take this from the north pole to the south pole, and from there back to north pole. That makes a great circle. You can draw infinite number of great circles. You can draw infinite number of great circles on a sphere. Now if you consider this starts from the north pole. See my mouse pointer. This starts from the north pole. It goes all the way down to the south pole, and from south pole it comes back to the north pole the other way around. Okay, now this entire perimeter or circumference makes a great circle because it does pass through the center of the earth. It makes a great circle. Now that is not the way how we are measuring meridians. Okay, so meridians are measured starting from north pole to south pole, just half the circle. So those are semi-great circles. Semi-great circle starting from north pole to south pole.
like this. You see this picture. Suppose this is your prime meridian. Now you start from here. Starting from here comes to south pole. This is a meridian. This is also a meridian. This is a meridian. Whereas if you see parallels of latitude, it is an entire complete circle, but these are semicircles. So that is why meridians are semi-great circles on the earth, joining the two poles. It joins two poles, north pole and south pole. Starts from north pole or the other way around, whatever it may be. It starts from north pole and ends at south pole. So the other half of the same great circle forms yet another meridian, which means if you take a full great circle, if you take one great circle, you can cut the great circle into half, and the half or the semi-great circle, one of the semi-great circle will become one meridian and the other become another meridian. Understand? If you understand, you can drop a message if it is clear. If it is not clear, I will repeat it. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം, കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മലയാളത്തിൽ പറയണം, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്താണെന്നറിയാം. ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ കവർ ചെയ്യും. ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴെ സൗത്ത് പോൾ വരെ എത്തി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നോർത്ത് പോളിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നാലേ അത് ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആകത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വരണം. ഇത് ഫുൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നാലേ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആകത്തുള്ളൂ. ഈ സ്പിയർ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വരണം. പക്ഷേ നമ്മൾ മെറിഡിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ. ഈ 0 ഡിഗ്രി കണ്ടോ, ഇതാണ് പ്രൈം മെറിഡിയൻ. ഇതൊരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റാണ്, ഇടത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ. ഇതാണ് 30 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്. പക്ഷേ ഈ 30 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ നോർത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൗത്ത് വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് 150 ഡിഗ്രിയോ 170 ഡിഗ്രി മെറിഡിയനോ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പുറത്ത് പോയ 170 ഡിഗ്രി മെറിഡിയനാണ്. ഈ വശത്ത് മാത്രമേ 30 ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെമി ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സെമി ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഓൺ ദി എർത്ത് ജോയിനിങ് ദ 2 പോൾസ്. ദി അതർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെയിം ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഫോംസ് യെറ്റ് അനദർ മെറിഡിയൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കങ്ങ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾക്കത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, sir. Okay. Now that is what meridian is. Now why I am explaining is because suppose if you are defining meridians in such a way in your interview, and if the interviewer asks that what is a great circle, അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി പ്രൈം മെറിഡിയൻ, മെറിഡിയൻസ് ആൻഡ് parallels of latitude. So apart from meridians and parallels of latitude, equator and prime meridian are most frequently asked question. Equator and prime meridian. So prime meridian should be your second most importance. First is obviously equator. Now what is prime meridian? It is a meridian which passes through the Greenwich. The other meridians are named east or west from the prime meridian. Prime meridian as it is does not have any significance or does not have any unique property, since the person who coined the term prime meridian or who invented prime meridian was from Greenwich. He named the meridian passing through his village as the prime meridian. If someone from Cochin was to discover or to invent prime meridian, he would have named the meridian passing through Cochin as prime meridian. So prime meridian as it is does not have any unique significance.
So if you are asked what is prime meridian is just another meridian. Prime meridian is a meridian which passes through Greenwich. Greenwich is is actually a place in London or UK. It is a place in UK. So if you ask prime meridian is a meridian which passes through Greenwich, and the rest of the meridians are named east or west from the prime meridian. So prime meridian is actually a reference point. So from prime meridian, if the meridians are going to the right side of the prime meridian, they are named east. You can see in this picture. See, 30 degree east, 60 degree east, 90 degree east. If it is going to left side, then that is west, 30 degree west, 60 degree west, 90 degree west, up to 179 degree west or 179.5 degree west or 179.5 degree east. Okay, clear? Respond. Yes. Clear? Okay. Now next is international dateline. Finish. This is the last slide. International dateline. Now international dateline is something which is very rarely asked in interviews. Yet the international dateline is an internationally accepted demarcation. Demarcation means it is a very authentically, or it is laid one. It is something which is laid. Okay, it is something which is accepted or marked. The meaning is as such. So the international dateline is an internationally accepted demarcation of the surface of the earth. Okay, it is on the surface of the earth, running between south and north pole. Yes, it runs between south pole and north pole, and serving as the boundary between one calendar day and the next. So this is just the definition. But if you want to really know, what is international dateline, it's a bit complex, because do you need to understand how does international dateline work? Do you want to know, or just the definition is enough? Because definition will do good for your interview. Still, if you want to know what is or how does international dateline works, I can explain. No, sorry, enough. Okay, this itself is handful. Okay, now I want to tell you about interview. Okay, now those who haven't paid attention till now, you have to pay attention from now at least. Now interview, I will be taking mock interviews for everyone. At least we will be taking, maybe we don't have much time, but then we will take at least 2 rounds of mock interviews. Now one thing, from the previous batch, most of them were actually procrastinating these interviews to the last moment, such that we didn't get any time for the interview. So first of all, 1 minute. Okay, now everyone turn on the camera. Okay, first, prepare for your interviews along with the theory classes. First point, prepare for the interviews along with your theory classes. You don't be in a mindset that once you will clear the IMU CET or the written test or the psychometric test of your company, and then after that, once it comes to the stage of the interview, then I will start preparing for the interview. No, because if that's how you are preparing, when you may get selected or you may pass the written test, but when it comes to the interview, you may not get a mock interview. You may not get the time for a mock interview. So do one thing, prepare for your interview from the beginning. Parallelly, you prepare for your interview
as well as for your written exams parallelly. Okay. Okay, sir. First. Secondly, I will tell you a general pattern of the interview. Okay, you will get an idea about how the interview will be. Now, most probably, I'm giving a general pattern. Now, this can differ from companies to company. First of all, when your interview starts, he will ask your name. What is your name? So you say your name. Then he will ask you to introduce yourself. Just make a point. Just make points, just so that you get an idea of the structure of the interview. Okay. He will ask you to introduce yourself. So when you are asked to introduce yourself, so you say your name, from which school you have completed your schooling, what is the percentage of your marks in 10th and 12th, and tell your family members, if you, and what is your father doing, what is your mother doing, and if you have a sibling, tell what is she or he doing. That's it. Okay, that's it. Sometimes when you finish your intro, the interviewer may ask your hobbies. So be prepared. Even if you don't have any hobbies, be prepared to answer any two hobbies. Okay, and you should have a bit of a knowledge about your hobby. If you are saying that my hobby is to read books, then he might ask you what is the last book you have read. Then you may want to describe the whole story or the summary of the book. So you should be prepared. If you are saying I'm a person who reads, then you should be prepared to answer such questions. Now he might ask you a hobby. Now he might ask you strength and weakness. Okay, strength and weakness. Now I will post a PPT in your group in which you can find strength and weakness which you can use for the interview, because all the strength and weakness you cannot use for the interview. Now I have selectively handpicked some of the weaknesses and strength that you can say in your interview. So I will post that in your group, and you can just go through that, or you can come up with something of your own. But make sure you have your strength and weakness, at least two strengths and weakness of your own. Fine. Sir. Next. So strength and weakness. No, that will be mostly that will end the personal questions. Most of the time that will end the personal questions, and the interviewer will move towards physics, chemistry, and maths questions. Now coming to maths question. Now I'm giving you a question. Say take the number 30. Okay, 30. Okay, 30. Now split the number 30 into 2:3 ratio. How will you do that? Tell me. Anyone don't? Do you understand the question? Ajit. Ajit, did you understand the question? എന്ന റേഷ്യോയിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതിനൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാരും പറഞ്ഞു തരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അത് ഓർത്ത് വെച്ചോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30, you have 30, okay, 30. Now I want you to split this number into 2:3 ratio. Okay, this is the question. 2:3. Okay, what is 2 plus 3? 5. 2 plus 3 is 5. Now take 2 plus 3 is 5. Now divide 30 by 5. Divide 30 by 5. What is the answer?
6. 6. Yes, 30 by 5 is 6. Now you have 2 is to 3. Now you should do 2 into 6 and 3 into 6. 2 into 6 and 3 into 6. 12, 18. 12, 18. That is the answer. You understand the technique? 12, Yes, sir. 18. So now 12 plus 18 is 30. 12 plus 18 is 30. That is how you split a number. You just note down the step. So if a is the number, that you want to divide, the formula is then the a is the number. Now you want to divide or split the number into x is to y ratio. Okay, x is to y ratio. You want to divide a into a x is to y ratio. So what you should do is x plus y. Okay, x plus y. Okay, now a divided by x plus y, will give you b. Now multiply the b to the ratios, that is b into x and b into y. That is a formula for any number. This is a very frequently asked question. 1. Secondly, you can expect questions like percentage questions. For example, there are 50 students in a class, or there are 100 students in a class, out of which 65% are girls. Then find the number of boys. Okay, such kind of questions. And maybe questions such as from trigonometry. If this is a triangle, the hypotenuse is this, that, and that, then you have altitude. They will give you values of altitude. Then find what is the value of the base. So simple questions. So such questions from trigonometries, etc. You will be asked such questions. So these are the maths questions. You can expect these questions. Now everyone should know their height and weight. Okay, find out your height and weight. Find out your BMI, body mass index. Okay, BMI. Find BMI. And if some of you may be obese, some of you may be very lean, so sometimes you may be under the specified BMI value. Sometimes you might be below 20, or sometimes you might be above 25. So if that is the case, then the interviewer might ask you, why are you too obese, and what are you doing to gain your normal BMI. You should prepare for such questions. Now if you know your height and weight, say your height is 167 or 175 is your height, you should know to convert this height into various other units. So you will say your height in centimeters. Okay, you will say your height in centimeters and your weight in kilogram. Definitely your interviewer will ask your height and weight. So tell your height in centimeters and your weight in kilogram. Most probably your interviewer will ask you to convert your weight into gram or milligram. So you should know the conversion. Or they will ask you to convert your height from centimeter to feet, or from centimeter to inches, or from centimeter to millimeter. You should know the conversion. Okay, now they will ask you about why do you want to join merchant navy. That you should find some reason of yourself. You might have some personal reasons why do you want to join merchant navy. Find out that and tell them, and you can answer that accordingly. Then he will ask, how does a ship floats? Now how does a ship floats? Can anyone answer how does a ship floats? How does a ship floats? Hello.
അറിയത്തില്ല. എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല? ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Archimedes principle. Yes. So if at all you face a question such as how does a ship floats, or on what principle the ship floats, straight away Archimedes principle. So it is on the basis of Archimedes principle ship floats. So, and he will definitely ask you what is Archimedes principle. Archimedes principle is a 100% short question. Archimedes principle, learn Archimedes principle ditto word by word. Okay, Archimedes principle, Newton's law, first law, second law, third law, everything, Newton's law. Then what is boiling point, such that physics, learn physics thoroughly. You will get a link. I don't know if whether that is in your group or not, but you will get a link to a Google Drive. So in that Google Drive there will be a particular folder called interview questions. When you click that interview questions, you will get some handwritten notes on interview questions. Prepare that questions for physics and chemistry. For physics and chemistry, that is enough. And plus you can prepare from your NCRT, from your +1 and +2 portions. So basically you will have to study what is gas law, what is Gauss law, Boyle's law, Charles law, what is Avogadro's law, like that. And yes, about geography. In geography you will face questions such as countries in Europe. Say they will ask some country in Europe and they will ask the capital, or some countries and their capital, or they will ask the, as I said in the beginning of the class, as they will ask you continents, oceans, continents, oceans, etc. And they will ask about some situation based questions. They might give you some situations, how do you react to those situations, etc. Some aptitude type of questions. So basically yes, this is it. And first of all, I will be conducting an interview on regular basis, so start preparing from tomorrow onwards. Okay, does anyone got interview from Samudra? Anyone is selected in Samudra for interview? No. Aravind. Okay, Aravind, I will take your interview, so start preparing for your interview. Okay. I think I have someone else interview. Okay, Aravind, nobody else. Anybody have their interview coming up this week or nearby? Anybody? No. Okay, anyway, I will start taking your interviews because we don't have much time. I will start taking your interviews from this week itself, so you will have some 2 or 3 days to prepare. 2 or 3 days, start preparing. And when you come for the mock interview, so consider the mock interview as your real interview. Which exam? Which company? Anglo Eastern. Okay, so in that case start preparing. No, Anglo Eastern, I think you still have a psychometric. Anyway, start preparing for your interview. Just message me whenever you want interview. Just message me, I can take interview. Okay, now when you are coming for mock interview, attend it as a real interview. Attend the mock interview as you would attend a real interview first. Secondly, place the camera steady. Don't hold the camera in your hand. Place the camera in a steady place. Look straight into the camera. Be prepared, because we may not get 2 or 3 chances. So be prepared. Whenever you are attending interview, be prepared. Prepare for the interview. Physics, chemistry, maths, personal questions, etc. Prepare for that. I'll post the notes also. Prepare for that. And what else? Be serious, a little bit serious. Take the interview as interview itself. Be a
little bit serious in your mock interviews, so that when it comes to real interview you can handle that. Okay, that's it. So anybody have some doubt? സംശയമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഇന്ന് പറഞ്ഞതിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാം എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. അജിത്ത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ്? ആ ഷെയർ ചെയ്യും. സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ. അതിൽ നിന്ന് നോട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബാച്ചിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റർ ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ എന്ന് പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ പഠിക്കുക അത്ര പാടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും അല്ല, പാടുള്ള ഡെഫിനേഷനൊന്നും അല്ല. ഈ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പഠിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടും, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ പല ഡെഫിനേഷനും കിട്ടും. ഞാൻ ഈ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് DNSൽ പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഈസ്റ്റേണിലോ ഗ്രേറ്റ് ഈസ്റ്റേണിലോ ഏത് കമ്പനി പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ബാക്കി കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇതുപോലെ ഇമാജിനറി ലൈനാണ്, നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോളിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഡെഫിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു എഡ്ജ് കിട്ടും. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊരു എഡ്ജുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ചെയ്യും ആ ഇൻ്റർവ്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അതല്ല ഈ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി വേറെ പഠിച്ചോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് എന്തറിയാമെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവറിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ട്രിക്സാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാവാം. അത്ര പാടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പഠിക്കുക. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് നോക്കി വച്ചിരിക്കുക. അതിന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്, അതുപോലെ ഫിസിക്സിൽ ആർക്കിമിഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും, ഗോസ് ലോ, ബോയ്സ് ലോ. പറഞ്ഞു. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ നിയമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഐഡിയലി എല്ലാവരും, ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ടൈയൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷർട്ടും ഒരു ടൈയും കെട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം വൺസ് ക്യാമ്പസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ക്ലീൻ ഷേവാണ്, ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ഷേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീശ എല്ലാം ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് മുടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്, ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൻസർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പക്ഷേ അത് കോൺഫിഡൻസിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുമല്ലോ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമെന്നുള്ളത് പറയാൻ പോണ്ട. മണ്ടത്തരമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സാർ എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ഐ വിൽ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയം കളയരുത്. ഇൻ്റർവ്യൂവറിന് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്ന് കുറേ സമയം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവർ അജിറ്റേറ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വീഴും. പിന്നെ അയാൾ ആ മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല. അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്താൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും പറയാൻ പറ്റില്ല.
എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീക്ക്നെസ്സും പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. ഞാനൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായി? അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 സ്ട്രെങ്ത് 2 വീക്ക്നെസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക. മനസ്സിലായി? ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞു. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഹെഡ് ബോയ് ആയിരുന്നു, അല്ല ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ? ചോദിച്ചോ. കാരണം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റിയൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശരി. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും? ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും. ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സേ 150 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഗേൾസ് ആണ്, എന്നാൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രി, ബേസിക് ട്രിഗണോമെട്രി വച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ട്രയാങ്കിളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവെർഷൻസ് വരാം. നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ് പല യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പേപ്പറും പെന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇല്ല, മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. 1-2 ക്യാപ്റ്റന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ശരി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പിലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, അല്ല പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ടും ചോദിക്കാം. ശരി.